En nuestra propia fiesta en casa, mi hermosa esposa de repente empezó gritar y dijo, sí, estamos durmiendo juntos desde hace mucho tiempo. Él es mejor que tú, así que ahora vi. Así que, sale de la fiesta, y lo que pasó después la destruyó. Antes de comenzar, quería compartir con ustedes que teníamos un sitio web donde también compartimos historias de infidelidad. Si les gustaría leer historias también, por favor revisen el enlace en la descripción para más historias. Ahora, volvemos a la historia. Había pasado la última década construyendo una vida de lujo discreto y devoción absoluta para mi esposa, Clarissa, creyendo que nuestro hogar era un santuario de respeto mutuo y sueños compartidos. Estábamos organizando una lujosa fiesta en casa para celebrar nuestro 10 degrees aniversario. Un evento lindo de nuestros amigos más cercanos, colegas y la elite social de la ciudad, y todas las personas que conocimos y amamos. El champion fluía y la música era perfecta y agradable, pero podía sentir una extraña y áspera tensión que emanaba de Clarissa toda la noche. Ella llevaba un vestido de seda morado que yo había importado de Italia, pero sus ojos estaban fríos y su risa se sentía como un arma. Pasó la mayor parte de la noche acricada en rincones con nuestro vecino Mark, un hombre al que yo había ayudado a conseguir un puesto educativo bien pagado en mi empresa por pura bondad de mi corazón. Había notado su creciente cercanía durante los últimos meses, pero había elogiado confiar en la mujer que amaba, pensando que solo necesitaba un amigo mientras yo estaba ocupado gestionando la expansión del fideicomiso de capital de riesgo de nuestra familia. Estaba parado junto al gran piano, levantando un vaso para agradecer a nuestros invitados, cuando el ambiente en la habitación se hizo añicos en un millón de pedazos. Clarissa se paró en el centro del vestíbulo, su rostro una máscara de crueldad desafiante mientras me miraba con una sonrisa burlona que se sentía como un golpe físico. No espero un momento privado, en hay una conversación tranquila. En cambio, espero que la música se desvaneciera, y que todos los ojos en la habitación estuvieran fijos en ella. De repente gritó a todo pulmón que estaba cansado de vivir mi sombra, y que había encontrado a un hombre de verdad que sabía cómo satisfacerla. La habitación quedó mortalmente en silencio mientras ella ponía con un dedo tembloroso a Mark y gritaba que sí, que estaban durmiendo juntos, y que él era mejor que yo en todos los sentidos que lo importaban a ella. Me dijo que me fuera de mi propia casa en ese momento, afirmando que estaba harta de mi aburrida estabilidad, y que quería comenzar su nueva vida con un hombre que realmente viera pulso. La conmoción que recorrió a la multitud fue visceral y pude ver a Mark parado detrás de ella con una mirada de triunfo engreído. Creyendo que había usurpado exitosamente mi posición y mi fortuna en un solo acto público de traición. No grita ni heis ninguna escena como lo que ellos esperaban. En cambio, de mi beso sobre la mesa de Kilba con una calma clínica, y distant que parecía inquietarla más que la rabia jamás podría. Mira los amigos y socios de negocios que estaban viendo el colapso de mi matrimonio, y simplemente ceni, reconociendo la realidad de la situación con la precisión quirúrgica de un hombre que había visto el final de la película. Me volví hacia Clarissa y le dije que esa quería una vida sin mí. Era más que bienvenida ella. Pero ella había olvidado un detalle muy importante sobre los cimientos de la vida, sobre la que actualmente estaba parada. Salí por la puerta principal sin una sola maleta, en hay una palabra protesta, escuchando sus vidas de victoria mientras brindaba por su nuevo comienzo, con mi vino y mi vecino. Ella pensó que su humiliación pública hacia mí era el acto final de su liberación, pero no tenía idea de que su grito acababa de activar el protocolo de liquidación todo de cada activo que ella pensaba que poseía. Me senté en mi auto al final del camino de entrada por un largo momento,
observando las luces de la casa que había construido para una mujer que nunca la mereció. No sencha el aguijón del rechazo. Sencha el frío en folk orientado a la misión de un soldado que acababa de recibir la sino para extraer. Clarissa creía que porque su nombre estaba en la escritura era intocable, pero nunca se había molestado en leer la letra pequeña del fideicomiso familiar que gobernaba la propiedad y las cuentas que financiaban su estilo de vida de diseñador. Ella quería la emoción de una traición y yo estaba a punto de dar la emoción de un colapso financiero total. Tomé mi teléfono y llamé mi jefe de seguridad, dando la orden de iniciar el bloqueo inmediato de la propiedad y la revocación de todos los códigos de acceso secundarios. La fiesta todavía continuaba dentro, pero para Clarissa y Mark, la música estaba a punto de detenerse para siempre y mientras me alejaba conduciendo hacia la noche tranquila. Sin el primer aliento real de libertad que había conocido en una década. El hombre al que ella ese burlo ese había ido, y el depredador que había despertado apenas estaba comenzando. El subidón del triunfo público de Clarissa duró exactamente 45 minutos antes de que la realidad de su decisión comenzara a derrumbar las mismas paredes a su alrededor. Todavía sostenía su copa de champán, riendo con Mark sobre lo fácil que me habían expulsado, cuando la casa de repente se sumió en una oscuridad fría y total. La música se cortó a mitad de ritmo y el sofisticado sistema de control climático se detuvo con un silbido silencioso, dejando la mansión tan silenciosa como una tumba. Nuestros invitados comenzaron a murmurar confundidos, sacando sus teléfonos solo para descubrir que la red de invitados de alta velocidad había sido terminada, y la señal celular dentro de las paredes reforzadas estaba siendo activamente interferida por los protocolos de seguridad que yo había activado. Mark intentó hacer de hero, gritando al person de catering que encontrara la caja de fusibles, pero fue recibido en la entrada de la cocina por 3 hombres uniformados que no trabajaban para nuestra empresa de eventos. Eran miembros de mi equipo de seguridad privado, y lo informaron a la multitud que el evento había terminado y que todos, incluida la anfitriona, debían de salir las instalaciones inmediatamente y que la propiedad estaba siendo transferida a una custodia segura para el fideicomiso. El grito de indignación de Clarissa resonó a través del oscuro vestíbulo mientras intentaba exigir que los hombres abandonaran su casa, pero el oficial principal simplemente lo entregó un aviso impreso iluminado por su linterna táctica. El documento era una revocación formal de sus derechos de residencia, activada por las cláusulas de moralidad y protección de activos del fideicomiso familiar que ella había ignorado durante años. Dado que ella había admitido públicamente una conspiración para defraudar el patrimonio con un ejecutivo de mi propia empresa, las disposiciones automáticas de emergencia del fideicomiso habían sido activadas, congelando cada línea de crédito, cada rendimiento de vehículo y cada cuenta bancaria asociada a su nombre. El rostro en grito de Marcus se volvió de un tono gris enfermizo cuando lo informaron que su empleo en mi empresa había sido terminado por causa efectiva hace 10 minutos, y que su apartamento y vehículo financiados por la empresa también estaban siendo reclamados. Habían entrado a esa fiesta como la nueva pareja poderosa, pero estaban siendo escoltados hacia la calle en la oscuridad con nada más que la ropa que le habían puesta y una sola línea de testigos influyentes observando su humiliación absoluta. Observe toda la escena a través de las cámaras térmicas de alta definición desde la comodidad de mi nueva oficina en el centro, viendo a los invitados correr hacia sus autos mientras Clarissa estaba parada en el jardín delantero, descalzo y temblando en su vestido de seda. Intentó llamar a su madre y a su abogado, pero descubrió que su servicio telefónico había sido suspendido como parte del plan familiar al que no pertenecía. Mark estaba discutiendo con ella, su lealtad evaporándose en el segundo
en que si del, cuando que la fortuna que había intentado robar era una fortaleza impenetrable que ni siquiera podía raer. Ella había corrido una vida de motion y en descanso de la aburrida estabilidad que yo proporcionaba, y yo le había concedido su deseo con una finalidad quirúrgica que la dejó solo con los ecos de su propia traición. No tenía ni una gota de lástima por la mujer que había intentado destruir mi reputación frente a mis pares. Sentí la satisfacción de un hombre que había defendido exitosamente su legado de un par de carabineros de bajo nivel. Las consecuencias fueron absolutas y públicas y que la historia de la fiesta de aniversario del infierno se convirtió en el tema principal de conversación en cada sala de juntas de la ciudad. Clarissa intentó demandar por un acuerdo de divorcio masivo, pero la evidencia irrefutable de su admisión pública y su infidelidad financiera documentada significó que salió de la sala del tribunal con el mínimo requerido por la ley, una suma que ni siquiera cubriría los intereses de las deudas que había acumulado durante nuestro matrimonio. Actualmente vive en un pequeño apartamento apartado en una parte de la ciudad que alguna vez es Berlo, mientras que Mark ha sido veredicto de todas las grandes empresas de la industria. Yo sigo siendo el hombre de disciplina silenciosa, pero ahora el mundo sabe que mi silencio no es una señal de debilidad. Ahora me siento bien. Ellos recibieron lo que es y merecen y estoy intentando lo mejor para disfrutar mi vida de nuevo. Si quieres leer algunas historias, puedes revisar el enlace de nuestro sitio web en la descripción y gracias por tu el amor y el apoyo.